Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Tagesanbruch. Oh Mann, ich kann nicht Sidequesten. Hat es nicht gießen, dass morgen eigentlich die Bekanntgabe ist? Hat sie ziehen. Beziehungsweise so bis morgen den Kopf bringen sollten? Oder hat ich mal irgendwas verlesen? Was wollen wir wetten, dass YouTube das wieder claimt? Bitte alle meine Kanalpunkte. Ja. Ich bin ziemlich sicher, dass YouTube das wieder claimt. Beziehungsweise Twitch. Niemand sieht's. Du hast den Endboss immer noch nicht gemacht. Ich dachte, du wärst durch. Aber du könntest ihn locker schaffen. Suppose it's time to fan the flames. Ladies and gentlemen, welcome one and all to the inauguration of... Nee, die Eröffnung ist heute. Ich dachte, man muss bis heute das schaffen. For the first time, the crown is anyone's to claim, as long as the aspirants can complete 3 grueling challenges. Wow, a Sanctus Crier! He's perfect for this! Let's discuss the venues. We kick off in the west, in the Pearl of the Coast, the Principality of Oceania's harbour city capital, Port Brilehaven. There, they face their first challenge, the Exhibition of the Brave. Each contender must bring back the head of a monster, a mark of their prowess and courage. Next, our would-be monarchs head east. Upon the misty peaks, we arrive in the Principality of Montario's beautiful city of faith, Altaberry Heights. And finally, our heroes make their well-deserved return home to Grand Trad. But first, let's do introductions. It's time to meet those risking their lives for the crown. Closest to the throne, I know him, you know him. It's Sanctism's one and only 78 Sanctifex, His Eminence, Forden! Victory to Sanctifex Forden! I claim no great ambition, nor any heated calls to action. All I wish is to restore order for our people and to safeguard our land from the threats beyond. This chaos we face is but one of God's many trials. Let us restore our kingdom's glory together! Moving right along, we come next to His Eminence's champion, the very spear in his hand, the warrior monk captain of the Crown Theocracy, Master Giddo. I come before you only in loyal service of His Eminence. I relinquish the throne to him gladly. But those who would seize the crown by force, I will teach you to fear God and to fear me! So much for this being a fair competition. How many horses do the Sanctus have in this race? Still, it's not over by far. The Luis supporters won't take this lying down. What cowardice, Crier! Where's Count Louise?
Oh oh. Unruhe. Right, all right, settle down. At this time, I can report that Count Luis has not applied to enter the tournament. What? He's not even entering? Then what becomes of us? Our entire purpose in this race was to get closer to him. Don't worry. He's definitely paying attention. He's only in second as it is, so we can't afford to ignore this whole production. Sit tight. I'm sure he'll make a move soon. All right, all right. For those Count Luis supporters, you might want to meet our next entrant. A rising socialite, a man of ambition, godless and fearless, the brash young warrior serving Count Luis, Gladel. Oh God. Him? So he was one of Luis's men. The fallen king embraced sanctism and all its holy tenets, and for what? He was nothing before Lord Luis. Look to the sky all you wish. No god can save you! What our country needs is power! Well, it's not quite all the contenders, but let's get on with the introductions. The great liberal merchant, it's Roger Ward. By war, by conquest, by right, it's Rudolph Kraus. In it more for the gauntlet runners than the throne, it's Lena Caden. Sure to be popular by pledging free drinks for life, it's Loveless O'Shea. Uplifting the beautiful and deposing the hideous, it's Milo Maurizio. Wow. If we lose this, I think the country has some even bigger problems. Now, I do believe we have one final candidate. Do we have an Elden boy present? Come on, let's see a face. Lol. What? An elder? Disgraceful. Is this the only way you could think to distinguish yourself? Doch so wenige teilgenommen statt Sven, ja. By the way, the ride you applied with still hasn't arrived. And if it doesn't show up by the time the noon bell rings, you're disqualified. All right? Hey! What's going on? That nitwit! What is he doing? So, contestants, are you ready? What? Last, I say! Wait! Found your behave! LOL. A land runner? It's quick. Wait, it's headed right for the... It'll crash! Whoa! Geil. What the heck is that? Wonderful. So much for a first impression. What hell? Isn't he a marvel, chums? You don't! You nearly brought down the cathedral! Have a care, you fool. 'Twas bad enough when Luis did it the first time. That feckless, shameless old fool. Not bad, kid. Guess you've got some interesting tricks up your sleeve after all. Right! I'd call that a full roster. Ladies and gentlemen, race across the land. Go! Prove yourself worthy and earn your crown. For the people, for the throne. Let the games begin! We must take to the road. Come on! Nein, ich will das Sidequest machen. So fast! Gotta hold on to something or I'll get blown up! Abgelehnt. It's incredible! Ja, ich darf wirklich nicht. Tschüss. Auf Wiedersehen. Na toll. New World und Trails und Elden Ring. Nice. Am Ende stach ich mehr heraus als erwartet und ich konnte das Interesse vieler Leute wecken. Ich betrachte dies als Teil der Mission, den Prinzen zu retten. Oh Gott. Just a sec.
Hey, was ist mit diesem Ding los? Soll das etwa unsere Kutsche sein? Soll ich einfach auf der Hauptstraße fahren? Die anderen scheinen das auch zu tun. Du bist genauso verrückt wie dieser Läufer. Danke für das Kompliment, kleine Dame. Kannst du mir bitte die Koordinaten für diesen kleinen Testlauf durchgeben? Was zur Hölle ist los? Unser nächstes Ziel ist also die alte Schlossstadt Martira. Von hier aus liegt sie ziemlich weit im Süden. Oh Gott, ich ahne viele Zwischenstopps. Schloss Martira. Jetzt will ich aber... Warte mal auf. Aus erster Hand. Das ist die Geschichte. Rätselhafter Entführer. Das ist die Quest. Oh, ich kann echt nicht ins Menü. Kann ich nochmal die Stadt? Was? Wir sind noch wegen alles schon... Sie liegt zu den Dingen... Oh, ernsthaft. Ich kann nicht zurück. Kann ich einfach so hinfahren? Martira, was? Auf den Beinen dieses Gefährtes würde ich sagen 4 Tage und 3 Nächte. 4 Tage und 3 Nächte? Das ist um ein Vielfaches schneller als eine Kutsche. Bei dieser Geschwindigkeit soll die Reise relativ ungefährlich sein. Sehr schön. Haltet eure Hosen fest. Nächster Halt, alte Schlossstadt Martira. So, ein bisschen überlevelt. This is amazing. I don't know a thing about gauntlet runners, but even I can tell this is a hell of a craft. I can hardly believe she's ours to drive. You're telling me that? Feels like ages since I've been out on the open road. This girl's been waiting long enough for her time to shine. So this is what you use to talk with the driver. Convenient, that. Look, old fellow, are you really on our side? You realize we don't have funds to pay you. Money? Fuck! I'm not in this for the money, boy. What I want is a little gusto. What do you think, lad? Isn't this a rush? It is at that. Like riding the wind. That's the ticket. It's been so long since I've had a good chinwag. Brilliant, isn't it? Fantastisch. Yeah, it's amazing. You've a good head on your shoulders, boy. Yes, I can tell you're a sharp one. Where to, ladies? The world is our shellfish. You certainly are a different person behind the wheel. Hey, Hulkenberg! Can we get an explanation yet? That man is Neurus. An Ishkia, if 'twas not obvious from the wings. And despite everything, he was heir to a noble house and personal machinist for the royal family. What? He's a master engineer, of course, positively peerless. But as you can see, the runners get him a bit excitable. Aha. Das Gewölbe im Adelsbezirk. Neurus? Are you there? I'm coming in. Even amidst all this commotion in town, I find you buried in your work. Too much to do. As always. To business then. I must ask a favor. Would you be able to ready a carriage for me? No new commissions. No time for them. Ask another right. It is not a new one I require. Before His Highness disappeared, did you not accept a contract to build him a custom carriage? Without a formal owner, I reasoned that it must now lie unused. I was hoping I might borrow it a short while. But, pish and tosh, woman. She is for royal use and naught else. 'Tis an unreasonable request, I know. But I'd not be asking without a grave need. Might I at least see it? I mean, well, 'Twas specially made for His Highness, yes? Not a work you'd have sold off. Where lies it now? I've deadlines to meet, dash it. Off with you now. Leave me be. You've been acting stranger than usual. What ails you? Whoa! Good God. Is this a
Gauntlet Runner? The very craft commissioned for His Highness the Prince? Even knowing His Highness was gone, still you toiled away. Oh, Nuras, you are an inspiration. Such nobility of purpose. Yes. Right. However, for a craft meant for the royal family, it is rather excessive, isn't it? Did you really build this vehicle exactly to their orders? You cannot mean... Well, at first, certainly. I followed the blueprints exactly. But then His Highness died and... I couldn't just let the old girl waste away. A masterpiece like her? Collecting dust in storage? No! Unacceptable! Unthinkable! I'm working toward a dream. And this poor old girl is going to help me see it through. And then, finally... You imbecile! A lowly, brazen court engineer butchering His Highness's inheritance for a hobby! For this mania! You embezzled the royal treasury and disrespected his legacy! Treason! Mercy, please! Look, take my head if you must, milady. But leave the Balliol runner alone. Look, this runner... it is fully operational now, is it? Then I suggest you cooperate, for both our sakes. Finish your tinkering by tomorrow and bring it to the Grand Cathedral as soon as you can. Hey? What's all this now? You play the proud soldier at me and then pluck it for your own schemes? Tis no scheme. I would use it for His Highness's sake. For His Highness, eh? Hold a tick. Haven't you been looking for him? Wandering across God knows where last I heard? So if you're back now and now you want a gauntlet runner for His Highness... Is His Highness still alive? That's it! I've got you, haven't I? 'Twas His Highness who gave you refuge while you were only a heretical scholar condemned by the Sanctists. The time has come to repay His mercy. Understood. Und da will Freya wieder kuscheln. Is that enough? Can this old duck really handle an undercover operation? I know what you're thinking, but 'tis at least true that he feels an undying debt of gratitude to the royal family. Pish and tosh, boy. A little faith. Not to brag, but this old duck's craft might be the fastest gauntlet runner in the kingdom. Why, probably the world. I think. Maybe. How encouraging. All I want is to push this runner as far and as fast as she can go. Show her off to the world. And you? Well, I presume you'd rather work together than have to walk, eh? I don't know about this, but I guess we'll just have to trust him. What do you think? I think we can count on him. If you're sure, I suppose. We'll deal with it if we have to. Either way, he knows the prince is alive, so we can't just leave him to his own devices. We're all in the same boat. Or runner, I guess. You lot can handle the fighting, and I'll handle all the driving and grease work. Just make sure you've got a proper plan for all this mess now. This guy's got no filter. But he has a point. We do need to talk strategy. Oh. So, summing up. Our first trial is to slay a monster. We take its head as proof, then get it to the goal line before the deadline. The bigger the head, the better. Our destination is Port Brilehaven, the capital of the Western Principality of Oceania. It'd be a trek on foot, but this gauntlet runner should make it a snap. So getting the bounty's head is our next move. And our target is a nefarious criminal who's been kidnapping and selling off children. Right? A criminal? Hulkenberg weiß es immer noch nicht. Specify a monster's head? Don't worry, all part of the plan.
We don't need to win this thing. We just need to get Luis's attention. Everyone's going to show up with monster heads, and we shake things up with a felon. A knight-turned-kidnapper at that. Shows them we're there for justice. But to deliberately violate the rules, we risk being disqualified entirely. Then again, 'tis just as likely to win the people's attention and thereby Luis's. I do understand the intent. What do you think of this plan? Der ist perfekt, klingt unmöglich, ich vertraue euch. Der ist I perfekt. think it's a perfect idea. Makes sense, doesn't it? The bounty's Heismay, an ex-knight. I realize that's a little close to home, Hulkenberg, so if you'd rather hang back... No. His title is precisely why I cannot let his atrocities stand. And yet, 'tis strange indeed that we are hunting a mere man when the trial demands a monster. Then again, our true aim is beyond the ambitions of any other aspirant. Our fate rests in this plan of yours, Stroll. Thank you. I'll try to ensure your trust isn't misplaced. Das ist 2K vor Margit. Right, then our course is set. Feel free to use anything in the gauntlet runner. Even got a bathing room if you could use a wash. Good to know. We can always look around more thoroughly later. Yes. You needn't tire yourself out before we arrive. Well, I'm a tinkerer and not much else. All my fighting happens in the old workshop. But I'll take you wherever you're going for your sake and mine. After all, the wilds out there are no berry picnic. Oh no. It's a den of wild beasts and savage scoundrels. And we'll not get past it without days on the road together. So, if you need anything besides a steady hand on the wheel, give me a hoot. Bound to find me in the cockpit or the engine room. He's certainly an eccentric, but he doesn't seem like a bad person. We'll get used to him, I suppose. Kann ich mich jetzt mal frei bewegen? Ja, Report habe ich mir auch schon angeguckt. Welche Mod mich reizen würde, wäre die Bloodborne-Mod. Muss mir irgendwann auch noch Elden Ring für den PC holen. Zumal ich das DLC noch spielen muss. Der Fairness-Server ist mit Bereichen für verschiedene Aktivitäten ausgestattet, wie zum Beispiel dem Strategieraum, dem Aufenthaltsraum und der Kombüse. Du kannst zudem von Morris Standorten aus Akademie besuchen. Werfen wir zunächst einen Blick auf den Maschinenraum. Sieh dir unterwegs alles in Ruhe an. Ich war noch nie in einem Fairness-Läufer. Ich würde mir gerne mal den Maschinenraum ansehen. Ich will mir jetzt erstmal den Händler-Archetyp angucken. Ah, ich habe den noch nicht studiert. Feier, weißt du, wie ich noch die Archetypen studieren kann, außerhalb von Dings? Wie heißt's? Hier, Dingsbums. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Oder ging das nur... Wie hieß der? Warte. Irgendwas mit M, mir fällt gerade der Name nicht ein. Außerhalb von More. Gibt's den Namen? Ah. Archetypen-Entwicklung. Okay, da steht's. Danke. Wollen wir den Händler mal angucken. Neben Allmachtangriffen verbrauchen Geld. Verfügt er über eine einzigartige Fertigkeit, die die Kampfbelohnung erhöhen, um die Gruppe auch abseits der Kampfkraft zu unterstützen. Lol. Nicht mehr seine Stats angucken? Nein. Ja, lass uns darüber nachdenken. Ich will mir die Fähigkeiten angucken. Beschreibung der Fertigkeiten. Chance, jedes Mal etwas Geld zu erhalten, wenn ein Gegner im Schnellkampf betäubt oder besiegt wird. Verursacht schwachen physischen Allmachtschaden mit einem hohen kritischen Rate bei einem Gegner. Erhöht die Chance auf den Erhalt von Gegenständen nach Kämpfen um 20%. Erhöht den Effekt Verbrauchsgegenstände um den Faktor 1,2. Erhöht Ausweichen gegen Feuerangriffe. Erholt sich Mark von einem Gegner. Holt sich Mark von einem Gegner. Los, mein Schatz. Aber stand da nicht, dass der Geld dafür verbraucht? Goldangriff. Ah, da oben. Ja, ja, ich sehe es hier. Goldangriff. Boah, der Händler ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Auch in klein. Los, mein Schatz. Lass mich aussuchen. Boah, ich glaube, der Händler ist gar nicht so verkehrt. Wo willst du denn hin? Willst du wieder hoch? Na, dann geh.
Hey, du kleine Meckerzicke. Und dann geh. Ja, miau. Händler, glaube ich, soll... Ey. So. Ich glaube, Händler sollte ich... Aber wen gebe ich Händler? Jetzt wo Dialoge keine mehr sind. Oder was? Ich glaube, ich würde aber... Ich will eigentlich den Schläger... Ich glaube aber, Händler wäre richtig sick. Alleine wegen den Gegenständen. Ja, doch. Ich will den Händler machen. I'm counting on you. Of course. I see. Oh. Passiv beim Protagonisten ist auch einfach gut. Ja, aktuell habe ich ja Hulkenberg zum Großteil mit. Aber wie ist der? Ah ne, dafür brauche ich den noch Rang 8. Hier brauche ich Maria auf Rang 3. Oh, das sind jetzt ganz schön viele. Okay, gehen wir zum Maschinenraum. Das ist Deck. Wahrscheinlich ist hier Maschinenraum. Ich sag mal so, man kann ja später noch grinden und alles. Aber das Wort fühlt sich echt geil an. Den Sekiro Parry rein gemoddet. Echt? Okay, das ist cool. Das ist aber geil. Läuft der... Ah, der läuft wahrscheinlich nur im Kreis dann. Aber cool gemacht. Ne, wie gesagt, Elden Ring muss ich mir auch noch definitiv holen. Ich muss das DLC auch noch spielen. Das ist die Küche. Ich kann hier Mahlzeiten zubereiten. Lul. Okay, das ist geil. Ah, hier. Maschinenraumflur. Das mit Stärken und Schwächen. Sehr geil. Echt? Müsste ich mir dann auch mal angucken. Ja, ich muss mir definitiv Elden Ring für PC noch holen. Frag mich, womit diese Kiste läuft. Das erste Mal in einem Fairnessläufer. Boah, habe ich mich erschrocken. Das Rohr verläuft auch hier. Das ist ein sogenanntes Läufertelefon. Die gibt's in jedem Raum. Ich habe gehört, dass du dir Gedanken über die Antriebstechnik des Schmuckstücks gemacht hast. Fairnessläufer nutzen Maklerkristalle als Treibstoff. Früher war eine Reise durch die Wildnis lebensgefällig, aber dank der hellsten Köpfen des Königreichs wurde der Fairnessläufer geboren. Die Beine des Läufers basieren auf denen einer riesigen Bestie. Selbst in schwierigen Gelände gibt es keinen Impulsverlust. Ich habe diesen Läufer unter anderem mit Fokus auf das Tempo umgebaut. Noch einen Schritt näher an meinen Traum. Welcher Traum? Das ist eine lange Geschichte. Die erzähle ich nur, wenn die Zuhörer für die nächsten Tage sonst nichts vorhaben. Ach, nicht so wichtig. Vielleicht ein anderes Mal. Nun, vieles an diesem Schmuckstück ist noch in Arbeit. Aber ich will ihm ein paar neuen Tricks beibringen. Freut euch schon mal darauf. Die Sonne geht bald unter. Wir sollten uns über eine Nachtlager nachdenken. Im Dunkeln kommen wir nicht weit. Und auch dieses Schmuckstück braucht mal eine Pause. Deine Reise geht weiter, wenn du Zeit im Fairnessläufer verbringst. Nutze die Einrichtung dort und erhalte Gegenstände, steigere Fähigkeiten und erledige Aufgaben, für die du in der Stadt nicht die Möglichkeit hättest. Du kannst kochen, lesen oder die Waschmaschine nutzen. Im Laufe der Zeit werden weitere Aktivitäten verfügbar sein. Außerdem kannst du während der Reise Zeit mit deinen Verbündeten verbringen, wodurch sich deine königlichen Tugenden verbessern können. Letztendlich liegt die Wahl bei dir. Lol, das ist ja geil. Das ist cool.